ছুটির দিনে সকাল সকাল চন্দননগর থেকে বেরিয়ে পড়লাম একটি ছোট্ট স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় রহমতদার র্যাশনাল ফটোগ্রাফি নতুন স্টোরে 7 বেন্টিং স্ট্রিটে। হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে করে টি-বোর্ডে এসে পৌঁছলাম। টি-বোর্ড থেকে ক্রমশ এগিয়ে চললাম লালবাজারের দিকে। লালবাজার হেডকোয়ার্টার ক্রস করে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। সামনে একটা মোড়ের মাথা আছে, ওটা দিয়ে ডান দিকে বেগলেই বেন্টিং স্ট্রিট। এই ডান দিকে ক্রস করলাম, ডান দিকে ক্রস করে এখানে বেন্টিং স্ট্রিটটা ঘুরছে। গুগল ম্যাপে দেখাচ্ছে আর 70 মিটার ডিস্টেন্স বেন্টিং স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এসে গেলাম ন্যাশনাল ফটোগ্রাফি স্টোরে। অবশেষে এসে পৌঁছলাম 7 বেন্টিং স্ট্রিটে রহমতদার নতুন র্যাশনাল ফটোগ্রাফি স্টোরে। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো এই স্টোরে এসে। রহমতদার এই নতুন র্যাশনাল ফটোগ্রাফি স্টোরটি এত সুন্দর ডেকোরেশন দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। পুরনো এসপ্ল্যানেডের মেট্রোগুলির রহমতদার দোকানটির থেকে এই দোকানটি আয়তনে বেশ বড়। রহমতদা भेजे इनविटेशन 22 तारीख आने के लिए। उतना भीड़ था उनका, मुझे तो 2-3 दिन बाद आएंगे। নতুন র্যাশনাল ফটোগ্রাফি স্টোরে প্রবেশ করতে করতে ওয়েলকাম গিফট হিসেবে একটি মিনারেল ওয়াটারের বোতল দেওয়া হলো, সাথে চা পান করানো হলো। নতুন র্যাশনাল ফটোগ্রাফি স্টোরে আসার একটাই কারণ, একটি ছোট্ট স্বপ্ন পূরণ গোপ্রো হিরো 12 কেনার জন্যই। সাথে কিছু প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরিজও নিলাম, যেমন DJI Osmo মোবাইল 6 গিম্বল নিলাম একটি, তারপরে উলানজির MT44 এক্সপ্যান্ডেবল ব্লক ট্রাইপড নিলাম। গোপ্রোর জন্য একটি ডুয়েল চার্জার প্লাস 2টো এন্ডিউরো ব্যাটারি নিলাম। একটি স্যান্ডিক্সের 512 জিবির মেমোরি কার্ড নিলাম। ইনস্টা 316 মোটরসাইকেল বান্ডেল নিলাম। একটি প্রো 3.5mm মাইক অ্যাডাপ্টার নিলাম। আর সর্বশেষ উলানজির G94 প্লাস্টিক কেজ নিলাম গোপ্রোর জন্য। সঙ্গে নিলাম স্কিন প্রোটেক্টর।
कार्ड आया होगा वीडियो। चार्ज नहीं, बैटरी आगे चार्ज करना 20%। एक मिनट देख रहे स्क्रीन कार्ड लगा रहे। শেষে বিকেল 5:15-তে চন্দননগরে এসে উপস্থিত হলাম এবং বাড়ি অভিমুখে রওনা দিলাম। টাটা বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকবেন।